answer A, B or C. Alright, dia punya soalan satu, dia ada media news article, news article. Father and son bond over video games. At Penang, the movement control order has not stopped a father and son from having countless hours of fun through gaming. In fact, the bond between Tengku Usman, 43, and his 16-year-old son, Tengku Mikael, has become stronger during the MCO. We are into first-person shooter games where we play online with players from this region. Tengku Mikael's first console was an Xbox One, but his collection now includes a Sony PlayStation 5 and a Nintendo Switch. Alright. Jadi artikel ni cerita tentang macam mana waktu movement control order, ya, waktu PKP dulu, ayah dan anak, ya, dia bond over video games. Dan soalan dia, which of the following statements about Tengku Mikael is true? Okay, so first of all kita kena sedar ditanya tentang Tengku Mikael, which is the son. Which is the son. He plays with gamers from other countries. Not sure. He received a Nintendo Switch when he turned 16. Tak ada sebut tentang birthday gift. He has stopped gaming since the movement control order began. C definitely salah. Okay, kita tengok A. He plays with gamers from other countries. Ada tak bukti yang mengatakan A tu betul dalam petikan tu? Pelajar boleh nampak tak? Ada tak dia cerita tentang gamers from other countries? Ada tak? Okay. Dia kata, dia ada tulis kat sini, we are into first person shooter games, so we play online with players from this region. Bila dia kata region, apa maksudnya? What does it mean? From this region. Jadi untuk servis online, ya, game ataupun macam-macam lah, ya, dia bukannya ikut negara, dia ikut region, ya. Contohnya kalau macam region Malaysia ni ialah Southeast Asia, dan dia termasuk Thailand, dia termasuk Singapore, dia termasuk Indonesia dan macam-macam lah, ya, Southeast Asia. Jadi itu maksudnya region, ya, especially dalam kalau pelajar yang main online games, especially dia akan tahulah, ya. When they are talking about gaming region, dia sebenarnya bukannya cerita tentang sebuah kampung ke sebuah bandar ke, tak, ya, sebuah kawasan iaitu Southeast Asia, ya. And so sebenarnya A betul. Ya, kenapa A betul? Sebab apabila dia kata from this region, dia bermaksud the region of Southeast Asia. Okay. Next, we go to number 2. Ini ialah iklan. Eco College, in collaboration with the University of Senai, earned a degree from the UK at the top engineering college in Malaysia. Competitive and industry-driven syllabus
well-equipped laboratory to simulate the real-life working environment, industry advisory panels to provide a link with external representative for internship opportunities. 98% of graduates are employed within 6 months of graduation. Okay, jadi dia cerita tentang sebuah college yang bekerja sama dengan University of Sinai. Dan ini dia punya iklan lah, ni dia punya points for the Eco College. Okay. A, the duration of the course is 6 months. Salah ya. Dia punya duration dia tak disebut dekat sini. Yang dikata 6 months tu ialah selepas 6 bulan dia graduate, 98% daripada graduan dah dapat kerja. Maksudnya banyak dia punya graduan dia lepas dia keluar daripada college tu dia dapat kerja. Okay. B, graduates will be able to work as an engineer. Make sense sebab dia kata top engineering college. And then C, students taking a course at Eco College will study in the UK. Sedangkan dia punya college dia ialah in Malaysia. Nampak tak? Dia punya college dia in Malaysia. And so C salah. So the correct answer for number 2 here is B. Yeah, graduates will be able to work as an engineer. Kenapa? Because this is an engineering college. So make sense lah kan? Kalau nak jadi doktor, pergi kepada medical university. Kalau nak jadi engineer, pergi kepada engineer punya college. That's the answer for number 2. Again, kalau ada masalah, tolong angkat tangan. Tolong tanya ya. Okay. Next ialah sebuah a paragraph about gluten. Gluten is a general name for the proteins found in cereals such as wheat, rye, and barley. It helps food maintain their shape, acting as a glue that holds food together. Breads, cereal, and pasta are common foods that contain gluten, but gluten can also be found in sauces and condiments. Okay, cerita tentang gluten ya. Which of the following statements about gluten is true? A, gluten is found in dairy products. Apa maksudnya dairy products? Kelas? Apa maksudnya? What does that mean? Dairy products. Ya, bahan-bahan tenusu ya, bahan-bahan tenusu. Jadi, bahan-bahan tenusu tu termasuk dengan susu, ya, keju, yogurt dan barang-barang lain yang dibuat daripada susu lah. Jadi, A salah kerana yang dia yang namanya gluten ni ialah dijumpa dalam cereals, ya, bahan-bahan seperti wheat, rye and barley. Maksudnya bahan-bahan bijirin ya, bahan-bahan bijirin. I'm not sure dalam nasi ada ke tidak. Rasanya tak ada kot. Alright. A salah. B, breads, cereal and pasta are found in gluten. Salah ya, dia terbalik. Gluten is found in bread, cereal and pasta. And then C, certain types of food maintain their shape with the help of gluten. Yang ini ada bukti dia. Helps food maintain their shape. Yeah. So the answer is C. Okay. Alright. Question number 4. Dia cerita tentang
A tired brain and tired eyes cannot stay focused. Therefore, include regular short breaks from studying in your schedule. Consider doing some stretches, going for a walk, listening to some music, or playing with a pet. Giving yourself a small treat after a long day of studying can also help you to cope with exam stress. It could be your favorite dessert or an episode of your favorite show. Additionally, planning for what you can do after the exams can also give you something to look forward to. Ini bukan your ya, ini you. Giving you. Tapi dia cerita tentang exam. Memang sesuai sangatlah dengan you guys kan? Right. Right tu ialah sejenis dia sejenis bijirin juga. Dia sejenis tumbuhan yang sama seperti yang sama seperti gandum, yang sama seperti barley, ya, sama seperti pokok padi pun sama ya. Jadi diorang semua tu ialah sebahagian daripada keluarga bijirin, nama dia ya, grains. Nama kumpulan tu ialah grains, iaitu bijirin. Yang di mana dia punya hasil dia ialah biji-biji kecil-kecil tu. Macam nasi tu kan. Jadi rye dalam bahasa Melayu pun rasanya nama dia rye juga. Tapi dia sejenis pokok tu lah. Rasanya dekat Malaysia tak ada. Orang guna rye untuk buat roti. Roti yang keras tak salah cikgu. Jadi tapi basically dia sejenis bijirin lah. Okay. Number 4, what can students do to cope with exam stress? A, buy a new pet. Susah lah kalau macam tu. Tiap kali stress exam aja beli a new pet. Tiap kali stress aja beli a new pet. Lama-lama penuh rumah kamu dengan sangka. B, request for regular treats. Kenapa nak kena request kan? Sebenarnya dia kena buat sendirilah. Or C, reward oneself. Ya, itulah dia. Giving yourself a small treat. Itu jawapan dia. Yeah? Giving yourself a small treat. And so the answer for number 4 is C. Right. Again, kalau ada masalah, ada yang tidak faham, tolong tanya ya. Number 5. It is a conversation between Jenny and Lisa. My grandmother had a fall this morning. Oh dear, how is she? The doctor has confirmed that she has a dislocated hip and a fractured elbow. She is still undergoing further checkups at the moment. The doctor said she might need to be admitted for observation. Will she need a scan? They will decide that tomorrow. For now, they have given her painkillers to help her with the pain. Alright, jadi Jenny punya grandmother jatuh dan seperti yang kita tahu ya, apabila kalau dah tua tu jatuh pun memang sangat-sangat teruklah bahaya dia. Okay, which of the following statements is true? A, Jenny's grandmother has completed a scan. Salah, because they will decide that tomorrow. Sama ada dia perlu scan ke tidak akan ditentukan esok. Jenny's grandmother has a dislocated elbow. Pun salah sebab yang dislocated ialah hip. Elbow tu dia fractured, dia retak. Jenny's grandmother has been given something to relieve her pain. Yeah, they have given her painkillers to help her with the pain. And so the answer is C. Jadi harapnya pelajar nampak ya cara menjawab soalan jenis macam ni ialah kita cari bukti jawapan kita itu betul atau salah ya. Okay. Idocleora was born out of a desire to take the fashion accessory market to new heights.
We are the leading fashion jewelry brand in Australia. Since launching our first store in 2010, Cleora has opened over 380 stores across 15 countries in Europe, Asia, and America. We are now on the hunt for motivated and enthusiastic individuals to join us as part-time stylists in multiple outlets in Malaysia. Okay, so dia sedang cari pekerja ya, part-time stylist. The stylist is responsible for supporting the store manager and assistant store manager to achieve store targets and keep the store looking presentable. If you enjoy a dynamic working environment and you are a great communicator who has an eye for fashion, Cleora is for you. Applicants must possess at least a secondary school SPM or O level, no work experience required. Okay, nombor 6 ni, cuba pelajar decide. A. Cleora is looking for candidates to work in their outlets in Australia. Betul atau salah? 6A. Betul atau salah? Salah. Okey, mana bukti yang mengatakan bahawa dia salah? Sebab dia kata multiple outlets in Malaysia. Okey, jadi dia kata to join us in multiple outlets in Malaysia. Jadi dia bukannya dekat Australia. Dia kata dia nak cari untuk kedai-kedai mereka di Malaysia. Alright, very good. B. Applicants must be familiar with methods and strategies to achieve store targets. Betul ke salah? Must be familiar. Yes or no? Kelas? Okay, not sure. Kita tengok C. One will be able to find necklaces, bracelets, earrings and rings in any Cleora outlet. Betul ke salah? Macam betul. Kenapa betul? Jawab je. Kalau salah, eloklah kamu salah sekarang daripada kamu salah dalam SPM nanti. Biar salah sekarang, no problem. Kalau Sebab kamu... dia kata Cleora ni Mhm. kedai fashion accessory. Yes. Yes, itu je jawapan dia. Sebab dia jual fashion accessory. Fashion accessory itu benda apa? Contohnya necklaces, bracelets, earrings and rings. Itulah fashion accessory. And so C betul. Kalau kita tengok B balik, applicants must be familiar. Salah kerana dia kata no work experience required. Tak perlu ada pengalaman. Kamu akan belajar apabila kamu bekerja. Itu maksudnya. Yeah, so the answer for number 6 is C. Kenapa? Because logically, fashion accessory bermaksud necklaces, bracelets, earrings, rings, ya. Ya, mungkin apa namanya, benda nak letak dalam rambut ke apa ke, cikgu pun tak tahulah. Ya, cikgu tak pandai fashion ni, tapi
Logically, that is the correct answer, kan? Okay, very good. Ini nak kena terbalikkan ni. Alright. Question number 7. Dear editor, my child will be sitting for a major exam soon. Korang lah tu. He seems to be showing signs of stress. I have noticed a change in his appetite and he has lost weight. He is tense and moody most of the time. He is also easily irritated. When I try to reach out to him, everything I say agitates him. He used to love playing the guitar, but now he has lost all interest in music. He isolates himself most of the time. I'm heartbroken to see him. What can I do? By a concerned parent. Okay, number 7. Which of the following statements is true? A. The child prefers to avoid company. Avoid company. Now, perkataan avoid bermaksud mengelakkan lah, ya, elak daripada, kan, elak daripada sesuatu. Perkataan company, apa maksud dia, kelas? Ada dua maksud, kan? Ya, apa maksud company dalam ayat tu? What does it mean? Adakah dia bermaksud company itu seolah-olah apa, company itu bermaksud, syarikat? Jadi Dipujuk. maksudnya, sorry? Dipujuk. Cikgu tak dengar. Dipujuk. Dipujuk? No. Alright. Jadi macam yang cikgu cakap tadi, company ada dua maksud. Yang pertama sekali ialah syarikat lah, ya. Yang pertama sekali ialah syarikat. Maksud kedua company ialah teman. Maksudnya, somebody yang berada sekali dengan dia, teman. Kan? Jadi ada dua maksud kat situ, ya. Sama ada syarikat ataupun teman. And so A kata the child prefers to avoid company. Maksudnya anak itu lebih suka mengelakkan teman, ataupun maksudnya dia menjauhkan diri daripada orang lain lah. Ada tak dalam petikan tu yang mengatakan bahawa dia menjauhkan diri daripada teman? Ada tak? Tak ada. Cari lah elok. Ya, perkataan isolates himself. Kalau pelajar yang tidak tahu maksud isolates himself, tolong Google dan tulis dekat dalam chat. Apa maksud dia? Isolates. Apa maksud dia tu? Ya, asing ataupun mengasingkan, ya. Jadi isolates himself ni maksudnya dia mengasingkan diri dia daripada orang lain. And so dalam bahasa Inggeris, bukan dalam bahasa Inggeris, dalam SPM bahasa Inggeris nanti, you guys akan jumpa banyak contoh macam ni. Yang di mana perkataan avoid company dengan perkataan isolate himself, maksud dia sebenarnya sama. Tetapi dia gunakan dua cara menulis yang berbeza supaya kalau pelajar tak tahulah. Kan? And so be very careful. So A betul sebenarnya sebab he isolates himself. Okay, kita tengok B. The parent has not spoken to the child yet.
Salah sebab dia kata when I try to reach out to him, ya. Jadi ibu atau bapa tu sudah pun cuba untuk bercakap. Kita tengok C, the child has been eating more, pun salah because he has lost weight. Ya. Okay. Ini ialah sebuah resepi untuk dalgona coffee, iaitu sebuah whipped coffee. Okay, step 1. Whisk boiling water, instant coffee and sugar together until coffee is dissolved. Continue to whisk for 2 to 3 minutes until mixture becomes thick and forms a peak. Pour milk into a glass, pour the frothy coffee on top of the milk. Cook's note: use instant coffee, water and sugar in a 1:1:1 ratio. Use the milk of your choice. Okay. Which of the following statements is true? A. This is a sugar-free beverage. Betul ke salah? Ini ialah minuman yang tiada gula. Betul ke? Ya, salah ya. Nampak sangat kan? Sebab merata-rata ada tulis sugar dekat situ. Kan? 3-4 kali dia tulis sugar. And so, memang salah lah. Okay. B. Low-fat milk must be used. Betul atau salah? Low-fat milk must be used. Okay, kalau salah kenapa? Mana bukti yang mengatakan dia salah? Sebab dia kata milk. Low-fat milk tu pun milk juga. Low-fat milk pun milk juga. Ya, sebab dia kata milk of your choice. Ya, dia tak kisah gunalah susu apa pun. Jadi tak semestinya menggunakan low-fat milk. Ya, sebab dia kata milk of your choice. Okay, to make this coffee, the ratio is 1:1:1. Ya, dah tulis dah kat situ. Coffee, sugar, water, 1:1:1. Alright. Okay. Any problems, class? So far, ada masalah tak? Okay. Okay. Alright. So cikgu tak boleh turn on camera for a bit, ya. Sorry ya. ada kesibukan dekat sini. Kejap. Okay, kalau tak ada masalah, kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Okay, part 2. Questions 9 to 18. Read the text below and choose the best word for each space. Okay. Dia cerita tentang apa? Cerita tentang rice. Today, Malaysia produces about 70% of the amount of rice it needs to support itself. Okay, jadi dia dah tulis dah dekat situ kan. It needs to support itself. The rest of Malaysia's rice is blank. Transmitted, imported, imparted or transported. Okay, jadi kalau Malaysia menghasilkan, okay, ayat pertama kata Malaysia menghasilkan 70% daripada jumlah beras yang diperlukan. Jadi lagi 30% tu datang mana? What do you think, class?
A, B, C or D. Kalau datang daripada luar masuk ke dalam negara, kita panggil apa? Dia kan ada dua kan? Import dengan export. Ya tak? Kan? Dia ada dua, import dengan export. Kalau yang mana satu cerita tentang daripada import ya, IM. Jadi import ialah kita beli daripada negara luar untuk kegunaan negara sendiri. Kalau export ialah kita jual kepada negara lain untuk diorang guna ya. And so number 9 the answer is import. And the answer is import. Imported. This is a matter of policy, as the government believes that natural resources can be used more profitably instead of attempting to achieve blank with rice production. Okay, jadi imparted. Impart ini maksudnya memberi, tetapi memberi sesuatu yang tiada bentuk fizikal. Contohnya, apabila seorang cikgu mengajar pelajar, dia kata the teacher is imparting knowledge, sedang memberi pengetahuan. Pengetahuan tu bukannya benda fizikal kan, kamu tak boleh bungkus dalam kotak lepas tu bagi kat pelajar kan, tak boleh kan. So impart ialah memberi sesuatu yang tiada bentuk fizikal. Faham tak? Itu maksudnya impart. Lagi satu contoh ialah izin ya, permission. I impart my permission. Izin tu tak ada bentuk fizikal. Okey. Jadi ayat nombor 10 kata Malaysia rasa lebih untung kita import nasi ataupun beras daripada negara lain daripada blank. Apa dia blank tu? Self-image, self-deprecation, self-sufficiency or self-confidence. Cuba kita tengok satu-satu. Apa maksud self-image? What is self-image, class? Ya, image diri ya, maksudnya apa yang macam mana kita tanggap diri kita, ya, tanggapan diri kita sendiri. Ya, contohnya macam aku ni seorang yang penyabar, aku ni seorang yang berdisiplin, aku ni seorang yang tekun, etc etc etc. Jadi self image ialah sebenarnya bagaimana kamu percaya tentang diri kamu sendiri. Okay. How about self-deprecation? Itu perkataan yang kita jarang jumpa ya. Cuba Google. Apakah self-deprecation? Dia sesuatu yang negatif sebenarnya. Tak berapa tepat. Jadi self-deprecation ni ialah ia meremehkan diri sendiri. Selalunya jadi kepada kalau orang tu kurang confidence lah kan. Ya, contohnya macam bila
bila dia nak nyanyi je, dia rasa macam, oh suara aku bukannya sedap pun. Ataupun bila dia nak buat exam je, alah aku ni bukannya pandai pun. Itu ialah self-deprecation. Ya. Bukannya orang lain remehkan dia, dia yang remehkan diri dia sendiri. That is self-deprecation. Okay, next. Self-sufficiency. Self-sufficiency. Sufficient ni bermaksud cukup. Ya, sufficient kan? Cukup. Jadi self-sufficiency ini bermaksud bahawa benda yang kamu buat atau benda yang kamu ada cukup untuk diri kamu sendiri. Ya. Itu maksud self-sufficiency. And then self-confidence ialah confidence terhadap diri sendiri. Okey, jadi antara empat ini yang mana sesuai untuk letak dekat nombor 10? Dia kata Malaysia anggap kerajaan Malaysia percaya bahawa lebih untung kalau kita beli beli beras daripada negara lain daripada kita blank dengan beras kita sendiri. Yang mana sesuai? C, ya, self-sufficiency. Sebenarnya, ini kita cerita lain sedikit lah ya. Ni tangent sikit. Malaysia menghasilkan cukup beras untuk rakyat Malaysia sebenarnya. Dan sebenarnya beras Malaysia ni sangat-sangat berkualiti tinggi. Jadi apa yang kita buat ialah kita bagkan beras kita, kemudian kita jual dengan harga yang tinggi. Dengan duit yang kita dapat tu, kita beli beras yang lebih murah daripada negara lain. Betul tak? Ya. Jadi sebenarnya dengan buat macam tu, kita dapat lebih banyak untung. Sebab kita jual tu dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kita beli. Itu maksud dia ya. Itu maksud dia. Jadi jawapan untuk nombor 10 ialah C. Okay, next. The revenue that is blank from Malaysia's other industries enables the country to import up to half the rice it needs. The revenue that is blank from Malaysia's other industries. Antara empat perkataan ini, yang mana sesuai cerita tentang revenue? Revenue ni maksudnya keuntungan ataupun duit lah sebenarnya ya. Keuntungan yang kita contemplate, violate, segregate ataupun generate. Yang mana sesuai kita cerita tentang revenue? Kalau tak tahu apa maksud satu-satu tu, cuba Google, kemudian tengok yang mana sesuai. Ya, jawapan dia ialah D ya. D, generated. Maksudnya dihasilkan. Jadi keuntungan yang dihasilkan oleh industri lain. Generated. Yang ini ialah self-sufficiency. Ini kita kecilkan sikit. Okay. The state of Kedah is considered the rice bowl of the country, accounting blank about half of Malaysia's total production of rice. Accounting for. Yeah. Accounting for.
untuk selepas perkataan accounting, biasanya kita gunakan for, ya, accounting for. Accounting for about half of Malaysia's total production of rice. Plain steamed white rice served with side dishes of meat or vegetables is blank prepared with an electric rice cooker. Okay. Is never prepared, typically prepared, seldom prepared, or rarely prepared. Apabila kita cerita tentang nasi putih, biasanya disediakan menggunakan electric rice cooker. Kan? Betul tak? Biasanya kita masak nasi menggunakan electric rice cooker. Masih ada ke pelajar yang menggunakan cara lama? Ada lagi tak? Ada tak? Tak ada. Yang guna kalau macam you guys pergi camping pengakap ke apa ke, kan dia orang ajar kan macam mana nak masak nasi menggunakan api. Ada tak pelajar yang masih ada dapur macam tu? Rasanya tak ada kot, ya. Jadi jawapan dia yang paling sesuai dekat sini ialah B, typically. Typically ini bermaksud kebiasaannya, ya. Kebiasaannya. Kalau C apa seldom. Seldom itu bermaksudnya jarang. Seldom bermaksud jarang. I seldom see you at the mosque. Saya jarang nampak awak dekat masjid. Contohnya kan. Ya, jarang. Okey, boleh. Some households and food establishments prefer to cook rice on a stovetop with the absorption method or the rapid boil method. Ini cerita tentang cara lain pula. Compressed rice, called nasi impit, is another method of preparing and cooking rice. The rice is wrapped with leaves and compressed into the form of a cylinder, which is then cooked by boiling. The rice would compress and merge, blank the cooking process, forming a block. Okay, jadi ni cerita tentang nasi impit. Kalau pelajar tak pernah nampak nasi impit tu dia buat macam mana, jadi beras tu dia letak dekat dalam dia punya bungkusan dia lah, sama ada daripada daun ataupun daripada plastik. Kemudian dia rebus benda tu. Jadi dia kata dekat sini beras itu akan compress and merge. Maksudnya dia akan compress itu maksudnya dia akan mengecil and merge, iaitu bergabung during the cooking process, ya. Jawapannya ialah C, during the cooking process. Maksudnya semasa memasak, itulah yang jadi, ya. During the cooking process, forming a block. Compressed rice is usually eaten at room temperature. Apa beza dengan while? Beza antara during dengan while. During ini bermaksud sesuatu itu terjadi, during bermaksud sesuatu itu sebahagian daripada proses. While itu bermaksud sesuatu itu terjadi tapi dia tak sebahagian daripada proses. Contohnya, katalah waktu tengah memasak kan. Waktu tengah memasak,
kalau awak bukan sebahagian daripada proses, awak cuma buat sesuatu semasa orang lain tengah masak, maka itu namanya while. Maksudnya cuma masa sahaja yang sama. Tetapi awak bukan sebahagian daripada proses itu. Kalau awak sebahagian daripada proses itu, dia menggunakan during. Boleh faham tak? Ya, harapnya fahamlah ya. Okey. Compressed rice is usually eaten at room temperature. Blank, it may be served warm in a broth or soup. Okey. Jadi soalan nombor 15, dia ialah conjunction kan? Sebab dia selepas koma. Dia ialah sebuah conjunction. Ayat sebelum cerita tentang room temperature, maksudnya benda tu dah sejuk. Ayat selepas cerita tentang served warm, maksudnya benda itu masih panas. Jadi apabila ada dua bahagian ayat yang berlawanan dengan satu sama lain, kita guna yang mana satu? A, B, C atau D? Mana yang sesuai untuk nombor 15 kelas? No, bukan whereas. Jawapan dia nombor 15 kat sini ialah B. Although. Kerana kerana bahagian sebelum conjunction cerita tentang room temperature, bahagian selepas conjunction cerita tentang warm. Jadi dia ialah dua idea yang berlawanan. Apabila dua idea yang berlawanan, maka conjunction yang sesuai ialah although. Okay. There are also different types of locally grown and imported rice available in the market, and each type has a specific cooking method to bring out blank results. Dia kata dekat sini ada banyak jenis beras yang ada di dalam market. Ada yang import, ada yang lokal, dan setiap jenis beras ada cara masak yang sendiri to bring out, untuk menghasilkan results, iaitu untuk menghasilkan nasi yang blank. Yang mana sesuai? Apa keputusan yang biasanya kita nak apabila kita masak nasi? Unfavorable, critical, optimal, contrary. Bila kita masak nasi, biasanya kita nak yang mana satu? C. Optimal. Optimal tu bermaksud yang paling baik lah ya. Optimal. Optimal bermaksud yang paling baik. One example is glutinous rice, which has a sticky blank after cooking. Yang mana sesuai ni? Glutinous rice maksudnya? Ya. Glutinous rice ni ialah apa namanya, nasi pulut ya, nasi pulut. Nasi pulut. Tapi dia cerita tentang a sticky apa? Nasi pulut tu kan dia melekit sikit kan, dia melekat sikit kan. Jadi apa namanya benda tu? Texture, quality, element or aroma? Sticky texture ya, a sticky texture. Okay, very good.
Very, very good. After cooking, glutinous rice is typically blank making snacks or desserts. Okay. Typically used apa? Used by, used in, used up, used for making snacks and desserts. Used by, used in, used up, used for making desserts. Yeah, used for, used for making desserts. But it is also prepared as a savory dish like lemang. Okay, very good, very good. Okay, next ialah long article, extended article. Used in. Used in. Maksudnya digunakan dalam sesuatu. Contohnya macam used in a recipe. Contohnya kan. Digunakan dalam resepi ini. Ya. Used in. Digunakan dalam. Kalau used for, digunakan untuk. Used by, digunakan oleh. Used up, digunakan sehingga habis. Boleh? Alright. Ya, kalau ada soalan, make sure tanya ya. Tak tanya, carilah sendiri. Okay. Next part, questions 19 to 26. You're going to read an extract from an article. For questions 19 to 26, choose the correct answer and mark the correct letter. Okay. Ni dia cerita tentang apa ni? I'm not sure. Okay. Jom kita baca sama-sama. The ECG heart rate monitor beeped 6 times before it flatlined. Okay. Daripada ayat pertama tu sahaja kita dah terbayangkan sesuatu. Apa benda kelas? ECG heart rate monitor tu. Any ideas? Ada tak pelajar yang tahu benda tu benda apa? Tahu tak? Kalau macam apa, kalau kamu tengok dekat hospital kan ada apa mesin yang menunjukkan gedupan jantung seseorang itu. Kan yang ada pit 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 tu kan. Itu namanya ECG heart rate monitor. Jadi apabila mesin tu dia flatline, apa maksudnya? Dia jadi flat. What does it mean? Ya, tiada degupan. Alright. Okay, jom kita sambung. She was the capable one who would go places. The radiant one whose smile was like a ray of light in a darkened world. The amiable one who didn't deserve a full stop in life at such a tender age.
5 years as a paramedic, I have encountered one too many unpleasant scenes, but nothing could brace me for the sight of my sister's comatose, broken body, her turquoise gown drenched with a single hue of red. To this day, no words can describe the flurry of emotions I experienced and the void that nearly swallowed me whole. Okey, jadi perenggan pertama cerita tentang macam mana penulis ya, dia punya sister dia uh, matilah ya, flatline, dah tak jantung dah tak berdegup, dan kemudian dia kata bahawa dia dah bekerja sebagai paramedic selama 5 tahun, tapi dah jadi paramedic pun dia tidak bersedia untuk kematian tu. Okay. Looking back on all the time we spent together, once merry recollections now elicit feelings of grief. My sister Stella and I were raised by our affluent grandparents, too engaged in their trading business to tend to two orphaned grandchildren. Stella and I were left in the care of governesses. Ada banyak perkataan yang kita jarang jumpa ya. Jadi kalau ada yang kamu nak tanya, tolong tanya. Growing up in an elite society, our grandparents saw to it that we received the best education from erudite tutors, not to mention the etiquette lessons where we were taught to be ladylike and to carry ourselves with elegance. Stella was always prim and proper, the impeccable example of a noble woman. I, on the other hand, showed a blithe disregard for the graceful amenities of august society. My nonchalance, of course, riled my grandparents and exasperated Stella. Stella and I were expected to be especially proficient in music. We took violin and piano lessons together. Thinking back, I commiserate immensely with my poor sister, who sat through the lessons with a rueful grin while I mangled Chopin on the piano and Bach on the violin. Stella's playing, nonetheless, was beautiful and ever so distinctive from mine. She was invited for performances and recitals in prestigious concert halls. Okay, daripada dua perenggan ini, kita tahu bahawa diorang ini, diorang hidup, diorang punya kehidupan diorang ialah in elite society ya. Maksudnya apa namanya, kan dia ada tulis dekat situ affluent grandparents. Maksudnya atuk dan nenek yang kaya dan berkedudukan. Kemudian dia ada cerita tentang macam mana diorang dapat tutors, etiquette lessons, music kan. Jadi sangat-sangat high society lah ya. Flash forward to the day of the accident. I remember her adorned with a turquoise gown and gold finery, all set to perform at her solo recital. Now that I know how the story ends, I can't help but be fixated on the flicker of disappointment on her face when I broke the news that I was unable to attend her recital due to my job obligations. Nonetheless, I pulled her into a tight embrace, assured her that she would pull everything off without a hitch, and left for work. As usual, I had enough on my plate to worry about Stella. Arriving at my workstation, I gingerly scrutinized my tools, making sure I had everything essential for my shift. 5 years into the job, I have grasped that there is no typical way in the life of a paramedic. Okay, jadi perenggan nombor 1, 2, 3, 4 cerita bahawa sebelum accident, dia punya Stella, adik perempuan dia,
nak pergi ke solo recital. Maksudnya dia akan bermain muzik lah. Ya, dia ada macam konsert dia sendiri. Tapi penulis tak boleh pergi sebab penulis kerja. As evening came, thunder rumbled on the horizon and clouds signaled a torrential downpour. Just as I was enjoying the rhythm of the rain, my pager went off, beckoning my team to an intersection west of the local concert hall. Sirens wailing, our ambulance took off. Our trip, tedious to begin with, was rendered worse by the weather. By the time we arrived, the police had cordoned off the area. The accident scene was a horrifying sight, consisting of two vehicles rammed together by sheer force into a conglomerate of warped steel. I paced closer to the area, glass shards crunching below my feet. Within eyeshot, I saw a fireman trying to force the driver's side door free. Just then, I realized that the blood-streaked face pressed up against the passenger's broken window was Stella's. Get her out, I yelled, working myself into a frenzy. Get her out of there this instant. Realizing that it was my sister whose life was on the line, my teammates held me back and did the work for me. My teammate took her pulse. It's weak, but it's there. In the hospital, everything was a blur. All I remember was a doctor breaking the news that although a respirator was keeping her breathing, Stella was brain dead. I was at a loss for words. No language could express my grief. Gazing fondly at my sister, I realized then that there was no energy to the lines of her face. Hands that wiped my tears, brushed my hair, and made soulful music now lay lifeless at her sides. Taking a deep breath, tears flowing down my face, I clutched her hand and flipped off the respirator. 6 beeps. The monitors flatlined. She was gone, taken away much too soon. Alright, jadi ini ialah cerita tentang sebuah tragedi. Ya, cerita tentang sebuah tragedi yang di mana penulis kehilangan dia punya sister, ya, dia punya adik-beradik perempuan. Dia pun perempuan juga. Ya, dia pun perempuan juga. Okay, kita tengok. Question 19. In paragraph 1, what does the writer say about her sister? Yang mana sesuai? She was anxious around people, she had a bright future, she was concerned about the writer's future, and she was still discouraged by her parents' premature death. Jadi dekat perenggan pertama dia tulis she was the capable one. Yeah, who would go places. And also the amiable one who didn't deserve a full stop in life at such a tender age. Jadi, ya, perenggan satu kata she had a bright future before her, ya. Number 19, the answer is B. Ya, kalau kita tengok who would go places. Apabila frasa tu, ya, go places bermaksud dia akan berjaya dalam hidup dia, ya, go places. That student is going places. Bermaksud, ya, pelajar itu akan berjaya dalam apa sahaja yang dia nak buat. Itu maksudnya. Ya. The answer is B. Okay. In her profession, the writer had to deal with gory scenes, job insecurities, demanding employers, and competitive colleagues. Okay. 5 years as a paramedic. Itu dia punya profession, ya. Kerja dia punya profession. I have encountered one too many unpleasant scenes.
Ya, unpleasant scenes. Kalau dia bekerja sebagai seorang paramedic, rasanya apa yang dia nampak yang unpleasant tu? Apa yang unpleasant daripada kerja dia? Unpleasant ni maksudnya tidak menyenangkan lah kan. Jadi kalau dia kerja sebagai paramedic, apa yang unpleasant? Rasanya apa? Any ideas? Ya, kita tengok perkataan gory. Gory ini bermaksud sesuatu yang melibatkan banyak kerosakan kepada tubuh badan ya. Contohnya macam accident kan. Ya, orang accident, especially kalau accident yang teruk-teruk, maka kerosakan dia akan sangat dahsyat lah kan. Jadi nombor 20 jawapan dia ialah A. Itu maksud dia. Ya, dah 5 tahun dia jadi paramedic, dia dah nampak macam-macam benda dah. Tetapi masih lagi dia tak sedia untuk melihat adik dia sendiri macam tu. Okay. What proves that the writer's grandparents wanted the best for their granddaughters? Okay. Wanted the best for their granddaughters. They hired counselors to help the girls deal with their loss and trauma. Tak ada hire counselors ya. Yang dia hire dekat sini ialah best education from erudite tutors. Our grandparents saw to it that we received the best education from erudite tutors. Ya. Walaupun grandparents dia sibuk, tetapi mereka masih lagi mereka memastikan bahawa ya, jawapan dia ialah D ya. Highly competent instructors. Ya, kalau kamu tengok highly competent instructors sama maksud dia dengan erudite tutors. Ya. Highly competent instructors sama maksud dia dengan erudite tutors. Macam yang cikgu sebut tadi, dia menggunakan frasa yang maksud dia sama. Tetapi frasa dia sendiri lain. Itu maksudnya ya. Okay. How did the writer feel about elite society's expectation of young ladies? How did she feel? Okay. Kita tengok perenggan kedua lagi. Stella was always prim and proper, the impeccable example of a noble woman. I, on the other hand, showed a blithe disregard. Kat sini jawapan dia. Showed a blithe disregard for the graceful amenities of August society. Okay. Jadi, cari apa maksudnya blithe disregard. Yang mana sesuai antara A, B, C dengan D? Cari blithe disregard. Ya.
Jadi blithe disregard ni bermaksud dia sangat tak peduli. Sangat-sangat tak peduli, ya. Jadi jawapan dia yang sesuai kat sini ialah B. She couldn't be bothered by it. Ya. Dia tidak peduli. Sekejap. Okay. Question number 23. How was the writer's musical skills compared to her sisters? Dia punya musical skills. I mangled Chopin on the piano and Bach on the violin. Mangled. Apa maksud mangled, kelas? Cuba cari, apa maksudnya mangled? What is it? Apa maksudnya mangled? Google. Ya, hancur, menghancurkan. Jadi dia sangat-sangat tak sesuai, dia tak pandai main piano ataupun violin. And so the answer is inferior to her sisters. Ya, maksudnya dia kurang cekap berbanding dengan sister dia, ya. Alright. As usual, I had enough on my plate to worry about Stella. What do you understand from this statement? Okay, yang ini, apa maksudnya enough on my plate? Apa maksudnya tu? Yang ini pelajar jawab sendiri. A, B, C atau D. Antara A, B, C dengan D, yang mana bermaksud enough on my plate to worry about Stella? What does it mean, class? A, B, C or D? Idea dia punya jawapan dia bukan daripada petikan. Apa soalan tanya, apa yang kamu faham daripada ayat itu? Apa maksudnya? Enough on my plate. Kalau kita tengok dia punya maksud literal je, bermaksudnya cukup apa yang ada dalam pinggan itu. Tapi sebenarnya dia bermaksud dah ada dah banyak dah kerja yang dia ada. Dia tak mahu fikir tentang Stella juga. Jadi jawapan nombor 24 ialah A, ya. The writer had too much on her mind. Okay. The team of paramedics arrived at the scene. Okay, our trip
was rendered worse by the weather. Kemudian dia sambung lagi, by the time we arrived, the police had cordoned off the area. Jadi, kerana hujan yang lebat, maka mereka pun, yang mana sesuai? A, B, C atau D? Ya, mereka lambat sampai kerana hujan. Yang mana sesuai? A, B, C atau D? Memanglah dia orang lambat, tapi dia orang bukannya lambat sebab trafik. Dia orang lambat sebab hujan. Jadi sebenarnya D salah. Nampak tak? Itu ialah perangkap ya. Itu ialah perangkap. Sebab dia kata straight lah, rendered worse by the weather. Jadi sebenarnya jawapan dia ialah A, with difficulty. Ya, kesusahan. Ada kesusahan. Jadi B salah, C pun salah, D pun salah. Jawapan dia ialah A. Ya, be careful. Stella died peacefully, died prematurely, was killed on the spot, or died on the way to the hospital. Okay, Stella A died peacefully. Betul ke salah? Did she die peacefully, class? Ya, dia mati dekat hospital ya. Rasanya A salah. C killed on the spot pun salah. D died on the way to the hospital pun salah. Ya, jawapan dia ialah died prematurely ya. Sangat-sangat muda. Alright. Jadi yang ini memang agak susah lah sebab memang nak kena faham banyak benda ya. Dan kalau cikgu harap nanti SPM kamu tak dapat lah artikel macam ni. Artikel macam ni dengan bahasa yang berbunga-bunga dia. Ya. Harapnya kamu dapat petikan yang lebih senang lah insya-Allah. Okay, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, part 4. Okay. You are going to read an article about sculpture art. 6 sentences have been removed from the article. Choose from the sentences A to H, the one which fits each gap. There are 2 extra sentences which you do not need to use. Okay, banyak pelajar, dia kata bahagian ni lah yang paling susah untuk dia. Kerana dekat sini dia bukannya satu ayat, bukannya satu perkataan, dua perkataan. Tak. Dia sebenarnya dia ialah one whole sentence. Jadi setiap tempat kosong ini ialah satu ayat. Jadi macam mana kita nak jawab? So pay attention ya. Alright. Kita mula insya-Allah. Sculpture art. Sculpture art has been a popular art form for thousands of years, working in 3 dimensions. Sculptors throughout history have shaped marble, bronze, wood, and other materials into incredible forms. Kemudian soalan nombor 27. Okey, cara kita jawab soalan macam ini. Alright, cara kita jawab soalan macam ini ialah first of all kita tengok ayat sebelum dia dan kita tengok ayat selepas dia. Kalau macam soalan nombor 27, dia ialah hujung perenggan. Dia tak ada ayat selepas dia. Jadi kita tengok ayat sebelum dia. Ya. Okay. Jadi ayat sebelum dia kata, dia ialah sculptors throughout history have shaped marble, bronze, wood and other materials
into incredible forms. Jadi, ayat sebelum dia cerita tentang apa yang digunakan oleh pengukir-pengukir ini. Yang mana sesuai? Cuba tengok. Ini ideas yang mana sesuai untuk sambungan ayat tu. Yang mana cerita tentang sculpture art. Question number 27. Susah vocab. Ya, betul. Tapi itulah apa namanya. Sekarang sementara kamu boleh Google lagi, Google dulu. Okay, ada yang kata B atau C, ada yang kata C. When you stop to consider famous sculptures throughout history, the list is endless. Alright. Okay, tak apa. Kita biarkan nombor 27 dulu. Okay, kita pergi ke peringkat seterusnya. The skill that goes into creating a worthwhile piece of art is incredible. And a single piece can take years for an artist to create. Ancient sculptures are primarily made of stone. Hence, there's much greater chance of them surviving than a painting or drawing. Okay, ayat sebelum nombor 28 cerita tentang stone. Ayat selepas dia tak ada. Yang ini mungkin senang sikit. Ada tak antara ayat ini cerita tentang stone? Ya, nampak kan? Furthermore, stone is available in all parts of the world. And so, number 28, senang saja kita tahu jawapan dia ialah H. Ayat sebelum dia cerita tentang stone, kan? Ya, itulah cara jawab ya. Alright. Throughout history, stone has been the principal material of sculpture. There are practical reasons for this. Stone is highly resistant to weather, making it suitable for external use. Okay. Kemudian ayat nombor 29. Kemudian, it has a fairly homogeneous texture and a uniform hardness, making it suitable for carving. Okay. Jadi ayat sebelum nombor 29 cerita tentang kenapa mereka menggunakan batu. First kali, ayat sebelum dia kata highly resistant to weather. Ayat ada tak dekat sini? Cerita tentang kenapa gunakan stone. What do you think, class? H tadi sesuai yang ini ke?
Ada yang kata G. These include the armless beauty. Okay, apa maksudnya these? Ini ialah contoh-contoh sculpture ya. Jadi mungkin tak sesuai dekat situ. Jadi sebenarnya H itu lebih sesuai digunakan dekat sini. Ya, lebih sesuai digunakan dekat sini. Kerana dia memang cerita tentang stone sahaja. Kenapa gunakan stone? Sebenarnya untuk nombor 28, nombor 28 kata ancient sculptures are primarily made of stone. Hence there's a much greater chance of them surviving. Okay. Dia kata dekat situ, ya, nombor 28 sebenarnya A. That means we still have evidence of sculptures that were made over 2000 years ago. Okay, very good. Itulah cara dia. Kita sambung cepat-cepat ya. Okay, carved in life, in modern times, any material that can be shaped in 3 dimensions can be used sculpturally. Carved in limestone, cast in bronze, or covered in marble, dripping with gold, or made from plants, modern sculptures take odd shapes and can be made from absolutely any material imaginable. Okay, kemudian ayat nombor 30, blank, tak ada ayat sebelum dia, tapi ada ayat selepas dia. Ayat selepas dia kata, once used to commemorate famous people, a modern sculpture. Okay, jadi ayat selepas dia cerita tentang a modern sculpture. Ayat perenggan sebelum ni, perenggan 1, 2 dan 3 cerita tentang sebelum. Ya, sebelum. Maksudnya ancient. Selepas tu cerita tentang modern sculpture. Nombor 30, bukan Nombor 30, jawapan dia ialah B. Sculpture art has evolved throughout the centuries. Sebab apa? Sebelum tu dia cerita tentang apa yang jadi sebelum ini. Selepas itu dia cerita tentang apa yang jadi in modern times. And so ayat nombor 30 ialah transition antara dua itu, ya. Nombor 31 ialah E. Dia cerita tentang more often than not, a modern sculpture might not even represent an object or living thing. Modern art. Okay. These days, almost every city has its own creative sculptures or statues, usually tucked along streets or city squares. Kemudian, blank. And next, these 3-dimensional pieces of art are mind-blowing, not just because of the materials, but because they leave an indelible mark on our memory. Okay. Sculptures or statues in almost every city. Ingat ya, yang itu ialah plural, kan? Plural. Sculptures or statues. Jadi dia punya jawapan dia ialah F. Some of them are pretty ordinary, but others can be extremely eye-catching and thought-provoking. And then kita pergi balik kepada nombor 27, ya. Incredible works of art
Jawapan dia ialah G. These include the armless beauty of Venus de Milo and the great army of terracotta warriors built to protect the Chinese emperor. Sorry ya, cikgu rushing sikit, masa pun dah habis ya. Alright, jadi masa kita malam ini sampai ke sini sahaja. Kita akan sambung lagi in our next class, insya-Allah. You guys tahu tak pukul berapa bila SPM mula? Tahu tak? Alright. So, kita akan sambung, mungkin kita akan pergi ke bahagian writing ya in our next class, insya-Allah. Okay, so tapi itu sahaja untuk malam ini. Kita jumpa in our next class, insya-Allah. Alright. Good luck. Jumpa lagi in our next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, thank you for coming. Kalau ada soalan, don't be afraid to ask. Ya, tanya. How to improve grammar? Grammar specifically. Yeah. Grammar specifically. Tata bahasa bahasa Inggeris. Banyakkan membaca. Sebab benda yang orang dah tulis tu, dia punya grammar dia betul. Jadi banyakkan membaca. Walaupun kamu tak faham, tengok cara dia letak dia punya perkataan tu. Perkataan ni sebelum perkataan ni. Perkataan ni selepas perkataan ni. Kenapa diguna dekat sini? Kenapa diguna dekat situ? Kamu akan perasan ada pattern. Ya. Macam cikgu, waktu cikgu belajar bahasa dulu, bukan sahaja buku. Kalau macam dekat pergi kat klinik kan, dia ada macam iklan-iklan tepi tu kan. Kamu tahu tak iklan apa namanya tu yang dia cerita tentang gigi ke apa ke kan. Kalau bahasa Inggeris, baca je. Baca je. Apa namanya tu, and then kamu ada phone, Google apa maksud perkataan ni, apa maksud perkataan ni, apa maksud perkataan ni. Dan kamu akan faham lah dia macam mana dia letak perkataan tu. Ayat tu sebenarnya macam mana. Dia akan, bila kamu dah biasakan diri dengan bahasa tu, ya, banyakkan membaca. Itu dia punya my biggest ya. Tapi itulah apa namanya tu, bila pelajar dengar banyak membaca, dia akan imagine buku tebal-tebal tu, tak. Maksudnya apa yang kamu boleh baca, baca je. Poster ke, iklan ke, you know, majalah ke, apa ke, artikel online ke, kan, baca je. Itu je. Alright, good luck. Ya, selamat malam. Alright, and that is the end for tonight's class, inshallah.